Please, na tuheshimiane. I repeat, tuheshimiane. Mimi heshima zote nimekupatia. But you must also respect me. Has Deputy President Kindiki unmasked the architect behind his rift with President William Ruto? In recent days, whispers have grown louder about Deputy President Kindiki's strained relationship with President Ruto. The tension reached a boiling point when reports surfaced that Kindiki was slapped by a government official at State House for allegedly opposing President Ruto's directives. While many might initially suspect Farouk Kibet as the aggressor, the spotlight is increasingly turning towards Rigathi Gachagua as the true architect behind Kindiki's tribulations. So watch this space. Watch this space. We know what the agenda is. Now, Rigathi Gachagua, a prominent figure in the Kenyan politics, is believed to be tirelessly working to unseat Kindiki from his esteemed position as deputy president. But how did Kindiki bring this hidden conflict to light? Recently, Deputy President Kindiki made a notable public appearance at a church service in Embu County, marking his second outing since rumors of a political fallout with President Ruto began to circulate. This event presented Kindiki with a prime opportunity to address the swirling speculations head-on. Instead of shying away, he took the stage to shed light on the internal power struggles, subtly pointing fingers at those orchestrating his political downfall. So all leaders are welcome everywhere, anywhere. They should be treated well. Whether they are in office or they are out of office, it doesn't really matter. They are still our leaders. But they must also respect other people. Na pia waheshimu viongozi wale wengine. Although Kindiki refrained from naming his adversaries directly, his speech was garnished with hints that left the Kenyan public piecing together the puzzle. Here are the key clues that he dropped live on camera. Number one clue: the strategic timing and location of his speech. Kindiki's visit to Embu came just days after Rigathi Gachagua's own trip to the same county. Huyu mtoto wa Embu tunataka kuuliza rais na serikali, huyu kijana mlete nyumbani. This back-to-back visitation suggested a deliberate move by Kindiki to establish his stance and prepare for a confrontation with Gachagua. During his address, Kindiki criticized Gachagua and his faction for fostering division among Embu residents during a previous meeting. Mungu hawezi kubariki akupatie kazi ya kusaidia wa Kenya, alafu unaiwachilia, unaidunisha, inakuwa tu ni kazi ya uchochezi na kazi ya kusurura hapo na kutukana watu wale wengine. Ukienda kwa waheshimiwa kama hawa, wengine ni vijana, badala ya kuwasaidia mahali wanateleza kama hii, unaona nawaambia tujaribu hii namna hii, unaenda kuwatukana na waita majina. It's not possible. It is not possible. It is not possible that you are the only person who is knowledgeable. Na hii Kenya hatutakubalia mtu yoyote kuzurura hapa akichochea wananchi na kuwatia mori bila kuwasaidia katika shida zao. We will not allow that to continue. The tension between Kindiki and Gachagua became evident when contrasting their approaches to leadership and public dissent. While Gachagua had recently encouraged Embu residents to protest against poor leadership and address issues like the abduction of Billy Mwangi, Kindiki advocated for a more subdued approach. He urged the community to voice their concerns calmly and constructively rather than through loud protests. In his fiery speech, Kindiki accused Gachagua and his supporters of inciting hatred and unrest among Kenyans. Nataka nikosoe wengine waliongea hapa kidogo. Sisi hatusemi mtu asikuje. Kila mtu aende kila mahali, kila kiongozi amekaribishwa. Hata hapa mbele North, hata mahali popote, kila mtu amekaribishwa na asipigwe kelele. So, kazi ya kupiga kelele ni kazi ya mtu ameshindwa. When you are unable to articulate yourself, you make noise. Isn't it? When you are unable to persuade other people, you make noise. So musipigie viongozi kelele.
hata ule mjumbe utatoa kwa kiti. We ngojea umtoe 2027. Why are you making noise now? Msipige kelele, we muitishe mambo yake ile ya CDF, ya basari, ya nini. Kama umeamua utamchagua, your time will come. Because there is a difference between leadership and populism. Those are two different things. Leadership ni kufanya majukumu kubwa, kuchukua kilio cha wananchi na kujaribu kutatua shida za wananchi, sio kutafuta makofi na kutafuta kupigia watu wengine makelele. So we need to be very careful. The start of this new year, we must be very focused na tuheshimiane. Tuheshimiane sisi zote, wakubwa kwa wadogo. Now, this denunciation came hot on the heels of Gachagua's controversial visit to a burial ceremony in Embu, where he passionately called for accountability and actions against corrupt leadership. Anaitwa nani? Huyo kijana alipotea. Isipokuwa ni huyu mheshimiwa anaitwa Mkoji, nasikia akiongea. Kijana wa Embu ametekwa nyara. Mkoji kijana mdogo. Ndani ya maiki na mkuu huyu ndio anaongea. Gavana wa Embu amenyamaza. Amenyamaza. Senator huyu Kindiki alisema anaonekana, amenyamaza. Huyu mbunge wenu huko amenyamaza. Huyu mtoto wa Embu, tunataka kuuliza rais na serikali, huyu kijana mlete nyumbani. Na kama mumeua yeye, mtuletee mwili tusike. But it cannot be. Kijana ametekwa nyara, governor alichaguliwa na watu, amenyamaza. MP wananyamaza. Wamewatia tu mjumbe mmoja, huyu Mkoji peke yake ndio anaongea. Number 2, he criticized a ground listening leader. Now, Deputy President Kithure Kindiki has taken a sharp jab at a leader who prides himself on being deeply connected to the ground, a term oftenly used to signify grassroots influence among Kenyans. In a fiery address, Kindiki criticized this leader for claiming to listen to the ground only to mislead Kenyans and portray himself as a victim in his speeches. Don't tell us you're listening to the ground and doing nothing about it. Tell us you've listened to the ground and this is the solution to what the ground is doing. Tell us, having listened to the ground, this is the solution. The people of Mbere, they want this. The people of Embu, they want this. The people of Turkana, they want that. And this is how to do it. Uwezi kuwa kama kiongozi, kazi yako ni kusikiza raia vile wanasema, alafu unalia pamoja na raia. Umewasaidia na nini? While Kindiki refrained from naming names, it was evident that his comments were directed at Rigathi Gachagua, who has repeatedly declared his allegiance to the ground. Gachagua is well known for his statements like this right here. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi nasikiza ground. Ukisikia kitu ninasema, ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema. Na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu. Mimi naongea kwa niaba. Mimi naongeaka kwa niaba. Na ukisikia nimechukua msimamo fulani, iko watu wengi sana nyuma yangu wananiambia msimamo ni huo. Niongee nisiongee? Niongee nisiongee? Nimesikiza wazee, nimesikiza watu ya kanisa, watu ya biashara, professionals, naendelea kusikiza ground. Tutatoa mwelekeo ya watu ya mlima vile tutaishi kwa hii Kenya. The frequent reference to the ground left little doubt in the minds of Kenyans that Kindiki was targeting Gachagua right here. Kindiki didn't stop at critiquing Gachagua's rhetorics. He went on to address a faction of leaders, including Gachagua's battalion, who have reportedly felt that Kindiki doesn't deserve the deputy president seat since he wasn't directly elected by the people, unlike Gachagua, who previously held the position.
Now, Kindiki dismissed such sentiments, asserting that his position is divinely ordained. Najua wanashangaa. Wanashangaa alifika hapa aje. You know? Wanashangaa wanaruhusa sasa alifika aje. Hiyo ndio kisirani. Hiyo ndio sasa unaona kisirani mingi. Kwa sababu mambo ya uongozi ni mambo ya Mungu. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na ukipata nafasi, your headache as a leader should be, what is it that I can do now that I have this opportunity for the people? And this declaration has led many Kenyans to believe that Gachagua has yet to fully reconcile with Kindiki's ascension to the deputy president's role, especially after Kindiki replaced him following Gachagua's impeachment. Now, Kindiki also took the opportunity to address critics who question his strength as a leader. He pointed to his record as Interior Cabinet Secretary, highlighting his decisive actions against banditry and criminal gangs. Na wengine wanaonanga vile tunaongeanga wanafikiri sisi ni watu waoga. Wakati nimekuwa waziri wa usalama, kuna watu kule North Rift walikuwa wanaendesha kazi ya banditry, majangili wa kuua watu. Walikuwa wezi wa ng'ombe, wanavamia raia, wanaiba ng'ombe, wanaua watu, na walikuwa na kiburi mingi. Kiburi mingi kwa sababu wameona mawaziri wengi wa usalama, wameona watu wengi, walikuwa na hiyo kiburi, wakasema sasa huyu minister wa interior huyu atawezana na majangili. Ile kazi Mungu alitusaidia kufanya hapa. Kwa hiyo mambo, leo nasikia kuna sherehe, hata rais yako huku, kuna sherehe ya kusherekea amani katika pande hiyo ya Kenya. Now, Kindiki remarked that if he could effectively deal with these issues as a CS, his impact as deputy president would be even greater. Clue number 3. He used his last TV interview as a hit. Now, speaking in Embu County, he issued a stern warning to a particular individual, cautioning him against battling or rather belittling his role as deputy president. Though Kindiki acknowledged he holds this man in high regard, he lamented that the feeling doesn't seem to be mutual. Kama wewe uko na hasira zako na mambo ya visirani, usituletee visirani yako. Please, na tuheshimiane. I repeat, tuheshimiane. Mimi heshima zote nimekupatia, but you must also respect me. Kwa sababu mimi naona mahali tunaendelea kuna mahali tunataka kufika. So, siwacha niachie hapo. Kindiki cited his previous TV interview as a proof of his restraint, explaining how he intentionally avoided criticizing this individual, widely believed to be Gachagua. You saw when I went to the media interview before Christmas, I was very restrained. I didn't want to attack people. I didn't want to talk about other people. But you see, the problem is that people may think that we don't have anything to say. So tuheshimiane. Mimi nitaendelea na heshima yangu. I'm not going to change myself. I'm going to stay the way I am. Lakini tuheshimiane. 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 Yeah. Kana mliuga hata ndo mbele. Watu wakuja huko na heshima. Watu wakifika hapa wakuja na heshima. And despite Kindiki's public show of respect, he's becoming increasingly frustrated with what he sees as Gachagua's dismissive attitude. In an earlier interview, Kindiki maintained that Gachagua is still his brother, a point he now seems to be reconsidering. And I want to persuade you to allow me not to discuss my brother, the Honorable Rigathi Gachagua, because he's my friend. And you've not heard me bad-mouthing him anywhere before when he was in this office or even after he left office. So please spare me, because it is not right. It is wrong to start comparing myself with the predecessor or someone who occupied this office now or in the past, or
a person would occupy. Are you being cautious? Based on Kindiki's fiery remarks, it appears he is ready to drop all the pleasantries and teach Gachagua a lesson of his time, if necessary. I'm making it clear he won't hesitate to face him at the ballot box and send him packing first thing in the morning. Should it come to that? Kwa siasa, ule anataka kushindana na sisi angojee hapo mbele. Ataona kilichomtoa kanga manyoya. Tawamalizia asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema. Yeah, lakini saa hii tuko kazi. So naenda kuweka kibao hako imeandikwa Men at Work. Ile kibao ya wale watu wanajenganga barabara, inaitwa Men at Work, ndio naanza kuweka hapo. Na muangalia kutoka kesho ile kazi tunaenda kupromosha Kenya hii. Now, following Kindiki's combative statements, many Kenyans suspect that Gachagua may have been behind the rumors claiming Kindiki was slapped by a State House official. Observers suggest that these rumors were designed to tarnish the president's image, portraying a rift that could prompt the Mount Kenya region to revolt against the head of state. And the rumors specifically named Faruk Kibet as the individual responsible for striking Kindiki, prompting speculations that Gachagua, who has had his own long-standing feud with Faruk Kibet, might be orchestrating the gossip. Huyo msaidizi wa rais ndio alianza kukoroga siasa yetu hapa, akianza kupanga mambo ya 2032. Anachukua watu, anaweka kwa ndege, anapeleka huko, anasema wewe ndio utakuwa rais, wewe ndio utakuwa deputy president, sijui wewe nini. Yeye ndiye ameharibu hii serikali yetu na kukoroga na kuanza kupanga siasa ya 2032. Huyu msaidizi wa rais unamjua? Si unamjua? Unamjua? Kuna mtu amjui? Despite all the talk, Kindiki remains adamant that any story about a physical altercation at State House are simply baseless, and he has vowed not to let anyone, including Gachagua, undermine his work. Wakati wa likizo umeisha, tumekuwa likizo kidogo ya siku kidogo, kama wiki moja na nusu ama wiki mbili, na sasa tumerudi kazini. Mimi naona kuna watu wengi walikuwa wanaongea maneno, wakiongea na kusema mambo mengi. Nataka niwaambie tusiingie katika mtego wa wale ambao hawana mwelekeo na wale ambao wanataka kupotosha wale wengine.